Hi, good evening all. Audible ആണോ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാവോ? Ali Raza, hello. Hi. How are you? Then Nidish Narayan, hi. Am I audible? Can you please confirm so I can from the 6:45 we will start, so that will be our time. So before that we are just doing some analysis on Euro USD. Hello. Please speak main points in English also. I guess okay. Yes, we will continue in English also. Alrasa. It's okay. Understood. And which class? Practice. Okay. Okay. Yes, audible. Okay. We will start on 6:45. Okay. So, what's your view on gold? Is it really go up or down? What's your opinion? Just comment your thought on gold. And what will be in next May 7th? There's a news, that's a rate cut, interest rate news. And so what will be your opinion? So yes, good evening Sadish, good evening. എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഫോറക്സ് ഫാക്ടറിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മെയ് 7th നമുക്കൊരു ന്യൂസ് വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ? ജസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ഫണ്ട് റേറ്റ് FOMC പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ വരാനുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ്, അതായത് മിഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനസ്ഡേ ആണ് ഈ ന്യൂസ് വരാൻ പോകുന്നത്, 7th. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരാൾ പറയുന്നത് സൈദ് ഇറ്റ്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് റിഡിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് അപ്പ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പറയാം. ഗോൾഡ് മുകളിലോട്ടായിരിക്കുമോ താഴോട്ടായിരിക്കുമോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്? ഓക്കെ, ഓൾ ഓവർ പറയണ്ട. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് സൈഡ് വേസ് ആയിരിക്കുമോ, അതോ മാർക്കറ്റ് ഇനി താഴത്തോട്ട് $3000 മാർക്കറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമോ, അതോ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിലൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കുവാണെങ്കിൽ 55% വോട്ടഡ് ഫോർ ദ അപ്പ് ആൻഡ് 45% ഇൻ ടു ഡൗൺ. മാർക്കറ്റ് നല്ല റിയലി കൺഫ്യൂസിങ് ആണെന്നുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ല, ആളുകൾക്കൊരു കൺഫർമേഷൻസ് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല തോന്നുന്നു. ഓവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്? എന്തായിരിക്കും ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെ? വാട്ട് വിൽ ബി ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ ബിറ്റ് കോയിൻ അല്ലെ? $1,00,000 മാർക്കറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമോ? നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ. ഓക്കെ, കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാത്തിൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ഹലോ ഷ്യാംസ്, ഹായ്, ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ജോയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ പോളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഗോൾഡ് അപ് ട്രെൻഡ് ആണോ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. സൈഡ് വേസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താവും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ.
this session will be both Malayalam and English. Okay. The main points we will explain in English also. So, okay. Okay, so we can start. First, we can start from the Euro USD, right? So, last week, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ യൂറോ യു എസ് ഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു വ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ലൈവ് മാർക്കറ്റ് പാറ്റേൺസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വേവ് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് വേവ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് 2 hour ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then next what we are expecting after reaching to this level, that is 1.11978 I think. Then after reaching that level we are expecting one more next movement, the move, that is 4 to 5 wave. Okay, so what is the confirmation is, if we are coming to the weekly time frame, നമ്മൾ വീക്ക്ലി ടൈം ഫ്രെയിമിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊരു നല്ല രീതിക്കുള്ള ഇംബാലൻസ് മാർക്കറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് കാണാം അല്ലേ. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു ബുള്ളിഷ് റാലിയിൽ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഇംബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീക്ക്ലി ടൈം ഫ്രെയിമിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിം, വി ക്യാൻ സി ദിസ് ക്യാൻഡിൽ വാസ് ദ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ, റൈറ്റ്. ദ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ലാസ്റ്റ് വീക്കുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ലാസ്റ്റ് മന്തുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ലാസ്റ്റ് 10th April ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ഇവിടെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെ കൂടെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഒരു ലോവർ ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ, അതായത് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് താഴത്തോട്ട് പോലും പോകാതെ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡേഴ്സും കളക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തൊരു ഏരിയ കൂടെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാട്ട് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ bounce back from this level after reaching, maybe the fifth wave will be maybe touch here. Okay, then after taking that order, then we can expect a ABC correction. So there is two scenarios what we can expect. Maybe market directly will go up. Okay, like what market directly will go up, or market will sideways like an ABC, and again market create a 1 2 3 4 5. Then after collecting liquidity from the market, then we can expect the next wave. Okay, that's our view on Euro USD. And as of now you can see in higher time frame, in weekly time frame, you can see it's an Elliott wave movement, right. In daily time frame also we can see it's a, there is a 0 1 2, next one 3, and next we are expecting a fourth wave. After completing the fourth wave, we are expecting a fifth wave. Okay, and also we can see market is following an uptrend market. Okay, that's why we are following the trend. Okay, then in smaller time frame like in 4 hour time frame നമുക്ക് കാണാം മാർക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ, മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഫിബ് ലെവൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ 50% ബിലോ ലെവൽസും തരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ. 0.5618 ലെവലാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബൈ ആണ്, വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ ബൈ ഇൻ യൂറോ USD ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ലെവൽ. വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഫർദർ കൺഫർമേഷൻ ബട്ട് വി ആർ ലേൺ ഇൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് 236 break of structure, change of character, that all the things you need to check. Okay, so these are the 4 confirmations in daily time frame. We can see what is the confirmation. This was the huge candle that was created on the April 10. Okay, and the same candle closed in the space, and the next candle didn't create a lower shadow and directly go up.
Okay, so that is the importance of that price range. So what we are expecting, after reaching here, we will update a buying price in our Discord community. Okay, so I think most of our students are following our Pipscraft Gold, where we are providing the exact gold trading. So whatever trades we are taking, that we will update here. Okay, so and also if you want to join, there's a free group actually, that is Pipscraft analysis. If you want to join the Pipscraft analysis, you can join, no issue. You just go into our YouTube, and I'm taking the YouTube. Okay, so how to join to the Pipscraft analysis channel. Okay, so for example, this is our YouTube channel. So after, just come to the, check the description, there will be a link. Okay, so this is the live, now we are going on. Then check the description, and there will be the join Discord community. So after joining, just message any of our academic coordinator or mentors, then we will give you an access to our Pipscraft analysis, where will be, you can access the analysis only. Okay, the next market expected movements only. But in Pipscraft Gold, we are providing the exact signals, like whatever trades what we are taking, that orders we will update here. Okay, so it's paid, as you know, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇത് പെയ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, മാർക്കറ്റ് എവിടെയൊക്കെ എൻട്രീസ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് എൻ്റർ ആവുന്നത്, എക്സിറ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈവ് മാർക്കറ്റ് പാറ്റേൺസ് എന്നുള്ള ഒരു ചാനൽസും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. Pipscraft analysis completely for free. So if after joining, then we will give you access to the Pipscraft analysis. Okay, so this is the view on the EURUSD. Okay, do you have any question? How to join the group? It's a Discord channel. Just first you need to create a Discord, then check the description, there is an option to join our Discord community. Okay, so after joining, we will give you this, a free access. In Pipscraft analysis is a free community where you can join, and we will give the analysis. But if you want to access Pipscraft Gold, that you need to pay. Okay, so also the same link is in description. If you want to go with the paid version, paid channel, then there is option also, we are mentioned in the description. Okay, so you can go with that also. Okay, so next we are going to analyze gold. Okay, this is a clean chart. So first we can check the poll, what happened on the poll. 75% saying that gold will go up. Okay, and 25% saying gold is down. Okay, so that means community is saying that 75% supporting for gold will going up. അല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ 75 മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഒട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. 23% ഡൗൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 77% മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, റിഡിൽ I think your name is Riddle Reel. Okay, so check the description, there will be the link. Okay, so next, if you have any question, you can ask me through the live chat, so I will reply. Okay, so next we are going to the gold chart. Okay, so in gold chart you can see it's a daily time frame. It was the this was the previous impulsive wave, and after that impulsive wave, market came to a correction, right? So if you are checking the discount level, better to take another chart. Okay, now market just collected the 0.5, right? So that is a discount zone. But if you check in smaller time frame, like in 4-hour time frame,
there was a symmetrical triangle. That triangle just break out, and if you check in higher time frame like weekly time frame or weekly time frame, you can see that this was the last week candles, right? So in this weekly candles, you can see this candle was a very huge bullish candle. See, you can see almost a 6.56 percentage growth in this week, right? From the open to close, the gold market moved from 6.56 percentage on gold. So if you check the previous candles, this was the strongest weekly candle. Okay, so that weekly candle's closing price is almost this price range, 3240. Now market is staying in that same price, right? And if you are coming to the daily time frame, you can see this was the daily candle that is didn't create a lower shadow and directly market went up. And the previous day candle, that is the date is 15th April, the same candle didn't create the lower shadow and directly go up. Okay, so if market came to below of this range, okay, so we can expect a buy zone. This is a buy zone for the gold market. So before going for a buy, we need to take further confirmation like breakout structure, change of character, all the things, and the further updates. If there is any trades available, we will update in BTCUSD Gold, or any currency trades, we will be update in the BTCUSD Gold. Okay, so as of now, what we are expecting in if I come to the 4-hour time frame, you can see there was a descending triangle. I am just avoiding the descending triangle, and you can see there is a wedge pattern is also there, right? Like market created a wedge pattern. Okay, so we need to check the wedge pattern breakout also. Okay, so yes, gold will go up after correction here 2170, yes, 3170. So that's also I am expecting Alirasa after reaching to this zone, that is the same price range is 3176 levels. After reaching there, market we need to take further confirmation. Maybe the wedge breakout also you can look, and also you can check the 2 to 6 breaks in daily time frame or 4-hour time frame. Okay, and also check the wait for the proper breakout structure. Okay, the previous this area, if I come to the 2-hour time frame, you can see this area is acting as a resistance. That area is also possible. Okay, maybe market will hunt. Okay, hunt and collect all the liquidities from that FVG, and market will collect, and then we can expect a next bullish rally. But better to exit before the price reaching to, I will mark a area. Don't expect for a all-time high. Okay, check the higher time frames, and you can see in higher time frames, weekly, always try to exit from these zones. Okay, that will be very safe. That is from 2323 levels. Okay, that is a very, that's a target level. Okay, don't expect for another all-time high, because taking an all-time high is very risky as of now. And if your daily time frame, you can see in second class, many of you learned about the 3 black crows, right? Here you can see also what is the thing difference in here. You can see 1 2 3 3 day candle, daily candles. You can see it's like a 3 black crows, right? So you can see each candles selling pressure is increasing, right? So we can expect one more hunting to the 3170 levels, as Alirasa said. Okay, so after reaching here, we can go for a short term buy of, okay, better to exit from 3325 levels, or you need to move your SL after SL into break even. Okay, so whenever you take any trade from these levels, when market reaches into this level, try to move your SL into break even, or book your profit at the level. Okay, so maybe market will create one more low on the next coming week, and after the breakout structure in smaller time frame like 30 minutes or 40 minutes, 15 minutes, then only you need to go for a buy. Okay, directly don't go for any buy, always take confirmations. Okay,
So this is the analysis for the gold. So next week movement, what we are expecting after coming to this level, then we are expecting 3313 levels. And also in Pipscraft we already provided a sell order, but it didn't take our order. See, I will show you. Let me check. Okay. Yes. So in the 29 and 4th April 2025, we are given a trade. It was a sell limit, but market didn't take our order. The same order was in 3389 levels, but what happened? Market directly break the pattern. Clear? Yes. So next we are going to the Bitcoin chart. So in Bitcoin, we got two trades in the last week. That was the buy from two buy orders we got it, and the both orders we are already closed, I think. See, this was the trades on the last week on Pipscraft Gold. Just let me check. Okay, one of our trade from 95 to 95,200 level, and our target was 1 lakh 1933, and our SL was 91,476. But this trade we are exited from the, I think this trade we are exited from this level from 97,500 level, because Saturday Sunday market will be consolidated. So that's why we are already informed in the community to close the trade. Okay, after that we already got one more trade on the next day, I think. Yes, this one, Bitcoin from buy from the $94,100 level. So that was the, you can see this is a long position. Okay. This was the trade that we are executed. Market directly hit the target from within 5 to 6 hours. So that was this trade. Yes, this one. Okay, so as of now we have some more and pending orders in the Pipscraft Gold. So all the orders I will be update tonight and wait for the next opportunity for the coming week. Okay, so if there are any updates, we will update through the our Pipscraft community, and also we will update through the Pipscraft analysis. Okay, so next what we are coming in gold, what we are expecting next. Okay, so I am taking a clean chart and also check the Bitcoin futures market, CME, Chicago Mercantile Exchange chart. Also check BTC. Every week when you are start trading in BTC, always check the BTC CME chart. Okay, Chicago Mercantile Exchange chart. Okay, so here you can see in the last day we already mentioned about this gap. Okay, so still we are expecting that level, market will comes to that level to fill that area. Okay, so next day. Okay, so when market open tomorrow, we need to check is there any another gap created. So that also you need to check. See, in the last day, last week market created was, there was a gap, market directly filled that. Okay, after break that level, then we are going for a buy order. Okay, so next weekend comes to the BTC chart. Okay, so don't trust Saturday and Sunday, because market will be in sideways market. You can see, even though Saturday, from the Saturday to this Sunday evening, market was only, there is no volume in the market. Market just created a weak downtrend market. Okay, what CME chart benefit for to understand the
gap up and gap down. So if there is any gaps in CME chart, we can target that levels. Okay, for example, if you check daily time frame, in it's daily time frame, right? So there was a gap up. So market, what happened after creating an all-time high, market reaches to the level, and now market is reversed from that level. Okay, so market will the Bitcoin market will always follow the gaps. Okay, so we can target the CME gaps after taking further confirmations. Okay, CME means Chicago Mercantile Exchange. Okay, so world's largest financial exchange, and the same gap we can see here, but don't directly go for any trade. Okay, maybe if you check in higher time frame, maybe you can see an XAUUSD like harmonics pattern here. So also take that confirmations also. Here you can see the XAUUSD pattern and wait for the 1.13. Now market is reaching almost nearest 1.13 reversal zone. Okay, this area will act as a reversal zone. That time we can expect market may fill this CME, not CME, it's a fair value gaps. Okay, so this is the moment next what we are expecting, but now as of now the market is in positive. So as of now market is in positive, so all the news are positive for the Bitcoin. And next week, mid of the week, Wednesday, there is a news, huge news are coming, so that is also important. May 7th and May 14th is most important for the crypto and forex market. Okay, so we can expect some changes in the market. Okay, so next what we are coming to the NAS 100. Okay, so we already updated this analysis on the our Pipscraft analysis NAS 100 movement. Here many of you can see, if you know the XAUUSD harmonics pattern, you can see this is a reversal point, that is 22,200 level is our reversal zone, and within that C2D we can see an Elliott wave movement. Okay, so what we are expecting next, after reaching the third wave, market will comes to a fourth wave, and then again after this resistance level, market will reach with a fifth wave. Okay, then after that we can expect a sell. Okay, clear? Yes. So that is the confirmation for the NAS 100. Okay, so if you are coming to the Ethereum, so Ethereum next buying zone is almost from this level. Take confirmation after reaching these levels, and after reaching the discount level, this is the best buying zone for the Ethereum. Okay, that is almost, the price range is almost below 1650. This is the next buying zone for ETH. Next movement we are expecting after coming to the discount level, again we are expecting one more buy. Okay, to $2,000. After reaching the $2,000, there will be a major correction. Okay, so this $2,000 will act as a important area for the Ethereum, because it's a rounded figure. Even in Ethereum, $2,000 is very important, and Bitcoin $1 lakh is very important price range, because it's a rounded figure. That's why. Okay, many whales looking on that price also. Okay, so this is analysis for the Ethereum, and next we can go to the GBPUSD. GBPUSD we already updated an analysis in our market breakout in our WhatsApp communities. So we are already predicted this moment in 0, 1, 2, 3, 4, 5th wave. So next what we are expecting, after creating one more high, we can expect a ABC correction into this yellow zone. Okay, so this is the ABC correction what we are expecting next coming weeks. So I will update these screenshots through our Pipscraft analysis, so you will be accessible from that level.
Okay. Okay, next, if you have any question you can ask me. എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, done. So I think now we are cleared the GBPUSD and EURUSD already, we are already done, and gold, Ethereum, Bitcoin, and next, yes, of course, USDJPY. Okay, so this was in the last live trade. If you are looking our YouTube channel, we already provided this entry, and also we are providing our Pipscraft Gold. So this trade we are already closed with profit. I think USDJPY, yes, this all positions we all in USDJPY, all positions we are already closed from the price of 145.154. okay, because we booked the profit. So this was the trade what we are given in Pipscraft. You can see USDJPY buy limit 140.450 and SL was 136.836 and TP was 148.216. okay, and this was the entry. After taking our entry, market, the last price was 145.941. we booked from 145.156 levels. okay, because next we are expecting a one more correction, then again we can expect, or it's like a inverted head and shoulder. okay, people who learned the basic course, they know inverted head and shoulder, it's a reversal pattern, right? But we take the entry from the head, so that is because of the liquidity, that's why we took the entry. okay, yes. So AUDUSD. okay, so next we are coming to the AUDUSD. So what we are expecting in USDJPY, that also we need to tell. So next what we are expecting, there is a trend line support, you can see, and still this was an impulsive movement, right? And you can see market now just to touch the 0.5 level. okay, here market almost collected all the orders from the previous high, and this area becomes support. okay, yeah. So next what we are expecting, there is an Elliott wave also, we can see there's a 0 1 2 3 4. After touching here we can expect one more ABC correction to the trend line. okay, and also you can see there is also one more fair value gap here. There's an imbalance, look like an imbalance. So yeah, after touching this moment we are expecting the, if we get any trades we will update. Wait, it's like a change of character only now, so we need to take further confirmation. okay, if you come to 5 minutes you can see one more Elliott, that is a 0 1 2 3 4 5. Here you can see 0 1 2, next 3 5. almost 1.6 on it, maybe market will stack from 1.6 on it. This moment also we can expect, or market will comes to this fair value gap to collect the order, and then we can expect one more movement in USDJPY. okay, so next we are coming to the AUDUSD. so yeah, so let's start from the higher time frame, monthly time frame, and understand what happened in the previous market.
yes, remove, yes. See, you can see. So what is the difference? You can see എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്ലി ടൈം ഫ്രെയിമിൽ AUDUSD കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവും. ഇത് മന്ത്ലി ടൈം ഫ്രെയിമാണ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് മന്ത്ലി ടൈം ഫ്രെയിം എടുത്തത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹ്യൂജ് ബിയറിഷ് ക്യാൻഡിൽ കാണാം അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബ്ലാക്ക് മർബോസ്, ബട്ട് ദർ ഈസ് യു ക്യാൻ സീ എ സ്മോൾ lower shadow also you can see. But here you can see this was the opening price of the which month? This is the opening price of the December month, right? So there was a huge orders was here and market directly fall, right? So in smaller time frame you can see it's like a piercing pattern in second class, maybe you learned, right? And now the buyers activeness is reducing here, you can see. So what we are expecting next, this area will act as a supply zone. This area will act as a supply zone. So in the coming week we are expecting correcting and again a fall we are expecting. So it will be like this will be a 0, this will be 1 2 3 4 5. This is also look like a Elliott wave movement. Okay, and then after at that Elliott wave movement, then we are expecting a further fall. Okay, so this is the important price range, that is 0.65140 is the important price range for the 1 second. Yes. Okay, clear. Yes. So now we are completed the analysis on USDJPY, AUDUSD, GBPUSD, BTC, Gold, and Ethereum. Okay. So if you have any question, you can ask me now. Then, if you don't have any question, we will wind up this session. And this video will be uploaded on YouTube. Then you can recheck, and you can watch later also. Okay. So if you have any question from Rafiz or Ali Rasa, then I can reply you. Okay, so our weekly forex forecast is almost done. So thank you for joining. So we can see you on the next live trade on Tuesday. So we will update in our community. Okay, so see you, bye. Okay, thank you.